Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the IPV PYQ series of 14th chapter, that is microbes in human welfare. So here this series is called as PYQ or very important question series. So దీంట్లో టాపిక్స్ వచ్చేసి microbes in household products కానీ industrial products, sewage treatment and in the production of biogas and its as an biocontrol agents, biofertilizers and also as an challenge which are posed by the microbes. సో దీంట్లో బ్లూ ప్రింట్లో చూసుకుంటే మనకు ఖచ్చితంగా దీంట్లో నుంచి 2 మార్క్స్ వస్తుంది. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఛానల్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద బోర్డ్తో పాటు మనకు వేరే ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ మనకు కవర్ అవుతాయి. అండ్ ఇట్స్ 100% ఫ్రీ కంటెంట్. సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, like and share with your friends, and also write down the comments within the comment box. So coming to the very short answers from this particular unit, here we are going to discuss about the 15 questions. So the holes in the cheese during the production of Swiss cheese is because of production of very high concentration or high amounts of CO2, and the bacteria which is responsible for the production of this Swiss cheese is propionobacterium, that is responsible for this particular production. And second question is, what is fermenters? So fermenters are nothing but they are the large vessels which are generally controlling all the optimum conditions which are requirement for the fermentations to be taken place is called as fermenters. So this is generally used for the production of beverages and also antibiotics on the large scale. So third question వచ్చేసి, name the microbe which is used in the statin production and how does statins lower the blood cholesterol level. So the microbes which are generally used in the production of statin is the Monococcus purpurus yeast anamata. So this is the yeast which is involved in the production of the certain kind of compound called as statins anamata. So ఈ statins యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే they generally lower the blood cholesterol level అనేది it's generally controlled and lowered by means of this group of molecules called as statins, which are very much important in controlling or regulating or lowering the cholesterol level of the blood. So fourth one వచ్చేసి, why do we prefer to call secondary water waste treatment as biological treatment? సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్లో మనకు చాలా మటుకు దాన్ని సెడిమెంటేషన్ చేసినాక దాన్ని రెండుగా డివైడ్ చేసి మనము ఆ కింద అక్యుములేట్ అయిన స్లడ్జ్ ఏదైతుందో ఆ స్లడ్జ్ని కాస్త మనం సెకండరీ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ పాత్వేలోకి తీసుకెళ్తాం అనమాట. సెకండరీ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లోకి తీసుకెళ్తాం సెకండరీ లెవెల్. దాంట్లో ఏంటంటే జనరల్గా మనకు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేది దాని మీద యాక్ట్ చేసి ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద సీవేజ్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడం, అంటే ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మైక్రోబ్స్ ఆర్ జనరలీ గ్రోయింగ్ న్యాచురల్గా ఫీకల్ మ్యాటర్లో ఉన్న ఆ పర్టికులర్ organisms, they are generally involved in this process of biological treatment, and they are most of the time they are the microbes which are generally acting in the secondary level of wastewater treatment, and we can see that is very much useful in the growth of the useful aerobic bacteria anamata. So that is called as biological oxygen demand. So next వచ్చేసి న్యూక్లియో polyhedroviruses. What is nucleo polyhedroviruses and how it is used for the nowadays? సో దీంట్లో ఏంటంటే జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఏంటంటే మనకు దే ఆర్ యూజ్ ఎస్ అ బయాలజికల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద పెస్ట్ అనమాట. సో బయాలజికల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద పెస్ట్ ఈస్ జనరలీ డన్ బై దీస్ వైరసెస్. సో ఈ వైరసెస్ ఏంటంటే దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ నిమటోడ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్సెక్ట్స్. సో ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో న్యూక్లియో పాలిహైడ్రో వైరసెస్, ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ they generally control the pest and also they control the damage of the crop anamata. So sixth question వచ్చేసి, write the most important characters that Aspergillus niger and Clostridium botulinum and Lactobacillus share. సో జనరల్గా మనకు చూసుకుంటే ఇక్కడ అన్నిటికీ ఏంటంటే జనరల్గా ఇవన్నీ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫంగై, రెండోది వచ్చేసి మనకు బ్యాక్టీరియా అండ్ థర్డ్ వన్ కూడా బ్యాక్టీరియాని. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Aspergillus niger is involved in the citric acid production, whereas Clostridium botulinum is involved in the
butyric acid production, whereas lactobacillus is involved in the lactic acid production anamata. So they are generally involved in the creation of the organic acids. So name any two genetically modified crops. The genetically modified crops are BT cotton and the BT brinjal. So BT cotton is the one which is non-edible commercial crop ganaka దీన్ని ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. అదే బీటీ బ్రింజాల్లో మాత్రం మనకు చాలా మటుకు ఎథికల్ ఇష్యూస్ రావడము, బయోఎథిక్స్ బయోసేఫ్టీ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్లో ఈ పర్టికులర్ వెరైటీ ఆర్ వేరియంట్ని చాలా మటుకు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయకపోవడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో 8th క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు నేమ్ ఎనీ టూ ఇండస్ట్రియల్ ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్స్. సో మనకు వచ్చేసి అమైలేస్, లైపేజ్ అండ్ స్ట్రెప్టోకైనెసెస్ ఆర్ ద ఎంజైమ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్. అంటే మనకు ఏదైనా స్టార్చ్ నుంచి షుగర్స్ లిబరేట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే బల్కియర్ ఫ్యాట్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలన్నా, లేకపోతే స్ట్రెప్టోకైనెస్ లాంటి ఎంజైమ్స్ కొన్ని రకాల మెటబాలిక్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలన్నా, సో అమైలేస్, లైపేజ్ అండ్ స్ట్రెప్టోకైనెస్ or the important enzyme. 9th question వచ్చేసి name the immunosuppressive drug which are very much useful and where it is obtained. So it is the cyclosporin A. The cyclosporin A is the immunosuppressant agent or the drug which is generally used during the graft rejection. అంటే ఎప్పుడైతే మనకు హోస్ట్లోకి న్యూ గ్రాఫ్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని సప్రెస్ చేయడానికి సైక్లోస్పోరిన్ ఏ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఆప్టైన్ ఫ్రమ్ ఏ ఫంగై కాల్డ్ as Trichoderma polysporum. So Trichoderma polysporum is the organism which is involved in the creation of the cyclosporin A, which is very much used as an immunosuppressive drug because it is involved in the suppression or the compromising of the immune system anamata. So 10th question వచ్చేసి what is a group of bacteria that is found in both the rumen of the cattle and also sludge of the sewage treatment. So it is generally methanogens. సో అందుకే కదా జనరల్గా మనకు మీథేన్ గ్యాస్ ఎందుకు జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద కామన్ బ్యాక్టీరియా విచ్ ఇస్ జనరలీ ఫౌండ్ ఇన్ ద క్యాటిల్ డంగ్, దట్ ఈస్ ద రూమెన్స్ ఆఫ్ ద క్యాటిల్, అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద స్లడ్జ్ దట్ ఈస్ ద స్లడ్జ్ దట్ ఈస్ ద హెవీ పార్ట్ ఆఫ్ ద సీవేజ్ ఏదైతుందో దాంట్లో కామన్గా అపియర్ అయ్యే ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చేసి మిథనోజెన్స్ అన్నమాట. So 11th question వచ్చేసి name the scientist who has shown a role in the production of penicillin as an antibiotic. So penicillin is an antibiotic which was discovered by means of a person called as Alexander Fleming. So he is the person when he is trying to work on the bacterial cultures, he has seen it has been contaminated with certain kind of strains of the penicillin, and this is generally causing the inhibition of the growth of the bacteria, and he named this as an penicillin, and it was discovered by the Alexander Fleming. So 12th question వచ్చేసి given any two microbes that are generally used in the biotechnology. So the most important organism which are generally used in case of biotechnology is E. coli for doing all the recombinant experiment, and also if you want to perform the experiment in case of plant biotechnology, especially for the genetic recombination present within the plant or for the manipulation of the genes within the plant, it is only possible by using the Agrobacterium tumefaciens as a mode of organism for transferring your desirable gene by means of TI plasmid into the host plant. So 13th question వచ్చేసి in which food you find a lactic acid bacteria and name them. So it is the milk, and also it is the curd which is generally where we can see lactobacillus is found. Milk is converted into curd by means of lactic acid bacteria, and this bacteria is called as lactobacillus. So bacillus or the lactic acid bacteria is generally involved in converting the milk into the curd anamata. So 14th question వచ్చేసి name any two fungi which are used in the production of antibiotics. So Penicillium notatum is the one which is involved in the production of penicillin, and next one is Penicillin glycophyllus is the one which is involved in the production of graciofulcin. So 15th question వచ్చేసి how the discovery of antibiotics helps in the field of the medicine for the mankind. So here we are discussing about the discovery of antibiotics which helps in the mankind in the field of medicine. So antibiotics అంటే ఏంటంటే these are the compounds which are involved in killing of the microorganism.
So they generally kill or they retard the growth of the bacteria or the microbes or the fungi. So antibiotics ante endante they are generally involved in controlling the microbe, that is the pathogens. But we can see they are generally the main problem with the antibiotics ఏంటంటే అది కంట్రోల్ కండిషన్లో వాడుకుంటే బెటరు. కానీ ఒకవేళ దాని యూసేజ్ చాలా ఎక్స్ప్లాయిటివ్గా వేగా వాడడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దే జనరల్లీ లీడ్స్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెంట్ స్టెయిన్స్ ఇన్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. సో అది కాకుండా అది ఒక్కటి పక్క పెడితే మల్టిపుల్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది పక్క పెడితే దే ఆర్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద ట్రాపికల్ డిసీజెస్ లైక్ diphtheria, diarrhea, whooping cough and the plague, and also in certain cases leprosy also. So next manamu we have done with all the chapters of this particular second year botany. So this is the blueprint, and we can see full chapters to part of PYQ and VV very important questions kuda cover ayinayi. So entrance examination point of view lo kuda manaku 100% free content anedi available undi. So don't forget to share with your friends, subscribe to the channel, and write down the comments within the comment box, and like and share with your friends.